Приветствую, уважаемых читателей, а теперь еще и зрителей Ruconsole. Меня зовут Шелби, это Come Deliverance и... Айда сразу. В прошлой серии... Мы достигли деревушки Ровны, через которую Генри... Вот по этой дороге мы прям проскочили. За нами гнались. Теперь Генри возвращается, чтобы похоронить своих родителей. Повсюду трупы. Ни одного в живых. Answer to my prayers just when I wanted to vent my rage on someone. You're free. Leave your weapon and go. I agree. Как я уже говорил, я буду использовать более такой миролюбивый подход, поэтому Генри отпускает его с миром. Только что оценили боевую систему. Убежал туда, в лес. Берем его тесак. Но он достаточно скверного качества, плюс красными и синими показателями отмечается, соответственно, более худшее или более лучшее состояние оружия. И вот уже третью серию идет своеобразное игровое обучение. Он тут действительно большой, чтобы познакомить игрока со всеми механиками игры. Для Генри это место не в новинку. Прям по этой дороге он убегал от своей смерти. Судя по тому, что мы видели, это был не воин из того войска, которое пришло и уничтожило практически всю деревню. Это был типа обыкновенный мародер. Это могло только показаться, что так просто. Я разобрался с мародером. Но такое происходит не всегда. Жертвы. Дождь усиливается. I'll have to get something to eat. I'm starting to get hungry. Мне кажется, я слышал собак. Как будто за мной кто-то идет. Я проголодался, пока шел. Утку есть я не рискну. Поэтому она может быть вполне вкусной, но уже испорченная. Поэтому отведаем того, что я взял с собой из дома родителей.
Просто бойня. Женщины, дети, старики. Мы возвращаемся домой. Хоть возвращаться и некуда. Когда-то у Генри было будущее. И Why would anyone do this? What did these poor souls ever do to them? Генри хотел всего лишь отправиться в мир на поисках приключений. Но вот что с ним сделала жизнь. Генри не умеет читать, поэтому непонятно, что тут написано. What's that? Hey, who's there? What are you doing there? What have we got here? Entertainment. Great. You're not going anywhere armed. Leave your weapon on the ground and get lost. I agree. Увы, я наверняка в будущем пожалею о своем милосердии. Вот здесь вот Генри скакал на лошади. Прогорело все дотла. Но если из печь, из труб идет дым, значит что-то топит печь, верно? Вопрос в том, свои это или чужие. По идее, никто выжить здесь не должен был. Ливень усиливается. Генри весь промокший. Идет по грязной дороге. Полон решимости завершить свое дело. Знаете, мне интересно сейчас наведаться в тот дом и узнать, что произошло с той девушкой, которой хотели вломиться. Трое воинов, когда мы седлали лошадь. Снова собаки.
Хотелось бы, конечно, чтобы женщина выжила, но это очень маловероятно. Повсюду призраки прошлого. Вынесли прямо дверь. Не пощадили. Утащили с собой, думаю. Утащили и привалов. Привалов, говорю. Вытащили где-нибудь на дороге и перерезали горло. По сути, это были первые враги в жизни Генри. Он дал отпор разбойникам. Грандмастер не зря обучал его владению мечом, хоть и на примитивном уровне. Буквально сейчас это спасло Генри жизнь. Иначе валяться бы ему в той же канаве вместе с остальными. Так что, прости, отец, это было не напрасно. Не напрасно я баловался с мечом за твоей спиной. Этот лай посреди пустоши, он символизирует пустоту. Никого нет. Никто не придет на помощь. Но может быть, где-нибудь кто-нибудь все-таки выжил. Неизвестно. Мне все время кажется, что чьи-то ботинки хлюпают в грязи позади меня. Дом, милый дом. Подождите. Где лагерь лесорубов? Прямо здесь? Интересно, лесорубы успели сбежать, как только увидели врага? Или нет? Даже тут нет входа. Вот оттуда пришли враги. Черт побери, неужели нигде нет входа? Неужели все завалено? Нет, вот. Нужно быть теперь повнимательнее. What have we got here?
entertainment. I'll let you go, but the weapon stays here. So be it. Надеюсь, они мне все это припомнят. В хорошем смысле. Вот и я. David. He didn't run like me. He died with a sword in his hand. Осколок. Это меч пристава. Передам этот меч в чьи-нибудь надежные руки. You stood by his side when he did this to you. In the end, you were a hero. You didn't run away. Didn't abandon him like me. Корчма Бьянки теперь пуста. А может и нет. Not you. It wasn't supposed to be you, Bianca. I'll find the bastards that did this to you. I'll find them. I swear. You take my parents, and I'll come back to you. I won't leave you. Why did you do it to me, Father? Why? Why did you leave me? Forgive me. Forgive me for everything. Next time I won't run. I'll never run away again. I'll find the one who did this to you. I remember his face. I'll find him. But first, I have to find the shovel and take care of you. I remember you told me you wanted to lie beside Mother. Here. Under the linden tree. At least I can do that much for you.
Кому-то здесь нужна моя помощь. Кому-то здесь нужна моя помощь, я слышу. Get away, you mutt! Get away, you beast! What's going on? Zbyszek, what in God's name are you doing? What do you think I'm doing? Digging turnips? The beast just went for me. Isn't that Mutt the butcher's? Isn't that body the butcher's? Yeah, that's him. What's that got to do with anything? I'd say the poor creature is standing guard over his master. You weren't trying to get to him, were you? What do you care what I'm doing here? What are you doing here? I came to bury my parents. So bury them and leave me be. Do you know what happened to Teresa from the mill? When I fled, the humans wanted to... They meant to violate her, and God knows what else. No, I don't know. What do I care? They probably raped her and killed her like all the others. Her misfortune. Right now, I've got to take care of myself. How did you manage to get away? How do you think? I ran. Would you lend me that spade? I have to dig a grave. I can't find another. What's it worth to you? I see you have a fine sword. I'll gladly trade you my spade for that. How did you come by it, anyway? My father forged it for Sir Radzig. It's my duty to deliver it to him. It's not for sale. Go right ahead and dig that grave with your sword. See how that goes. And where will you dig it anyway? Here? You're not going to lay your parents in unhallowed ground, are you? Father said he wanted to be buried here, and I can't take them to St. James's. God willing, later I can find a priest to consecrate the ground. I've interrupted you robbing the dead. Is that why you're so ill-tempered? You bastard. Haven't you got a shred of honor? And what of it? The butcher has no more need of coin. And now that I think of it, your sword would do me quite nicely as well. Will you hand it over without a fuss, or do you want to end up like the butcher here? The only way you'll touch this sword is when I shove it in your guts. Ну, он, конечно, и зацензуренное слово. Парень совсем тронулся рассудком. Убивать бы я его, конечно, не стал, но ничем не отличается от тех мародеров, что начали грабить тела. Что ему повезло, что я не вонзил в него меч. Он, конечно, того не достоин.
того, чтобы лишать его жизни, но нужно было что-то придумать. Что же делает с людьми война? А война никогда не меняется. Теперь мы отправимся под липу выкапывать могилу. Вся деревня разрушена просто. Полномасштабное бедствие. Снова собака гавкает. Это не собака или мясника? Дом, милый дом. Я уже под липой. So, let's get to it. Damn it all. How am I going to do this? Do you need some help? Is that him? Yes. Can't you see the sword? Who are you? What do you want? Zbyszek? Who do you think we are? Franciscan brothers? We're here to rob you of everything you've got. Especially that fine blade that's of no use to a peasant like you anyway. Banish the thought. It is my father's sword. You mean him? I don't think he's going to be needing it anymore. Listen here, boy. You hand over that sword, I might just let you go. If not, you're in for a family reunion you really don't. Leave me alone. Kill him, Runt! Aye! Cut the bastard down! As you like. Could have just cost you a few teeth. Ah! I told you how it would end. You should have listened to me.
Nicsak, mi bújt itt elő? Megjött a mulat! Kitekerem a nyakat, te nyomoron! Do you need some help? Work to be done. Wake up, Henry. It's past sunrise. Henry, can you hear me? Get up, Henry. Wake up. It's a new day. Henry, can you hear me? Hallelujah. I thought you'd never wake. Were you having a nightmare? Teresa? You still have a fever. Uncle won't be pleased, but you'll have to stay in bed. Where am I? In Skalitz? We're at my uncle's mill in Rattay. I didn't know where else to go. What happened? You don't remember anything? I suppose that's not surprising. I found you in Skalitz after those bandits attacked you. I thought they'd done for you, but you were still breathing. Why in heaven's name did you go back there? It was madness. They slaughtered everyone who didn't run. My parents, I wanted to bury them. I had to... Don't worry. I took care of it. Thank you. Any good Christian would have done the same. Now sleep. You need your strength back. You're awake. Good morning. It's near midnight. You've slept all day. Oh. Oh, I feel like a horse fell on me. The beating you took was worse. But at least the fever's broken. How did you manage to save me? You were lucky. I was in Skalitz and I saw Zbyszek and his thugs. I tried to distract them, but it would have been no use if those soldiers from Tamburg hadn't arrived. They were searching for you and scattered the bandits. What in the world were you doing in Skalitz? Waiting to die. What? They killed my brothers, my family, my friends. They're all dead. All of them. Everyone I ever loved. They killed one of my brothers in the mines.
After that, what did I have to live for? Don't say that. There's always hope. No, there isn't. But it doesn't matter. I'm a different person now. Searching for me? Yes. Lord Divish sent them, led by Captain Robard. So tell me, why is a lord of such high standing interested in a blacksmith? Sir Divish promised Sir Radzik he'd look after me. But as for why they should care, I've no idea. Oh, I'm exhausted. I'm not surprised. I'll bring you water and something to eat. In the meantime, rest. You're still very weak. Good morning to you. How's the invalid today? Ugh, haven't felt as good as this since they lashed me to the wheel and quartered me on the town square. Got your sense of humour back. You must be better. My uncle will be glad to hear it. I had a job persuading him to let me bring you here. If you'd lain around much longer, he really would have dumped you on the town square. You can stay until you find somewhere else to live, but my uncle will want payment for taking you in and caring for you. And this is your uncle's house? We're in Ratay Mill. My uncle's miller Peshek. He took me in, and I talked him into taking care of you too. I've been lying here long enough. Uncle will be pleased he's one mouth less to feed. But are you truly well enough? Well enough to do what has to be done. Where can I find Sir Radzik? He's in the lower castle in Perkstein. He's a guest of Sir Hanush of Leipa. But someone like you can't just walk up bold as you please and demand an audience. I know Sir Radzik, and I didn't bring him his sword as I was supposed to. I must see him. If you insist. But you need to speak to my uncle first. You've been in your sickbed for over a fortnight while he paid the apothecary to tend to you, and for medicine. That's a good deal of a coin you owe him. I've been lying here 2 weeks. My God. Better a fortnight in bed than an eternity in the grave. If it weren't for my uncle, you wouldn't be here at all. I owe you both my life, and I'll repay my debt. You have my word. All right. But before you go to town, you should eat something. You're still weak. There's food on the table for you. Слишком много всего Генри на себя накинул. Слишком много в порыве исправить свой долг, выслужиться перед мельником, тщательно отблагодарить его. Он наметил себе столько задач, что так же, как и в прошлый раз, его порыв чуть ли не лишил его жизни скалиться. И парень порывистый. Это мы уже все заметили. В общем, на этом мы с вами серию закончим. И я ошибся в прошлой серии. Эту серию нужно было назвать драматичной, поскольку именно здесь витают грустные оттенки в воздухе, грустная атмосфера. Мы побывали там, откуда все началось, все изменилось. И судя по тому, как нам вежливо представили название игры, это было всего лишь вступление. Вот то, что мы с вами видели до этого, это было всего лишь небольшое такое введеннице. Но я думаю, обучение до сих пор продолжается. Так что, Ruconsole на связи, ребят. Accept your new name and wear it with honor.
Welcome, brother.